omukulembeze waffe Robert Sentamu Kyagulanyi essaawa yonna obulamu bwe buyinza okuba nga buli mu katyabaga. Namugere Kadunda obudde bubunaabuzibiza bannayuganda mwenna wemuli mwenna wemutudde bannange mubeere ku bunkenke temulinda kituukawo kubanga obubaka bwe tufunye nti omukulembeze waffe Robert Sentamu Kyagulanyi obulamu bwe buyinza okuba buli mu katyabaga essaawa yonna nga okumaliriza obulamu bwe era nga the orders are shoot to kill. Kyanaku nnyonnyonyo era kikaabya amaziga nti omuntu asobola okufulumya ebiragiro ng'ebyo ebiraga nti omutte Robert Sentamu Kyagulanyi mumusibidde ewaka. That's illegal. Tewali kooti yayisa tteeka ligamba nti muteeke Kyagulanyi mumusibire ewaka. Tewali kooti yatuula n'egamba nti Kyagulanyi mumusibire ewaka nti azizza musango ki. Kyagulanyi okwesimba kunakyemalira si musango. Amama Mbabazi nga temwamutta. Amama Mbabazi bwakuba muntu wammwe. Kizza Besigye nga temwamutta. Henry Tumukunde nga temwamutta. Ab'ewammwe bonna nga temwabatta. Olaba ne Kayikule yatta abantu. Tewamutta wamuteeka under house arrest bw'amala n'omuyita n'omukomyawo. Wallahi nyiga Kyagulanyi mujja kakasa nti mu Uganda mubadde ba refugee okumala emyaka 35. Mujja kakasa nti mubadde ba refugee okumala emyaka 35. Buli munyarwanda ali eyo, buli munyankola ali eyo, ng'olina abantu wa mu government, ng'okolagana nabo yesawa mubakubira amasimu mubagambe abort the mission. Tell them to abort the mission. Bave ku mission y'okwagala okunyiga omusajja waffe ow'Emagere. Kyagulanyi talina musango gwe yazza. Mututidde abaana ne tuguma. Entalo zibadde mu Uganda tugumye. Genocide y'e Kasese tugumye. Mutukubye tiyagasi mu campaign tugumye. Mutute ba franka sente za tugumye. Bashirafu Kasirye mbakubye amasasi nga ne abayine eyakuba Shirafu essasi akyali bweru. Mwina kye mutwagaza ku mulundi guno. Tukimanyi mwagala kutegeka emmandu so naye mutidde nnyo. Mutidde nnyo. Kyagulanyi has refused to concede and I beg you, my president, do not concede. Do not concede. If Museveni truly you won this vote, if you truly won, why are you locking Kyagulanyi in the house? If you are the legitimate president of Uganda, if Byamukama they put Kyagulanyi down, Byamukama, listen to me, Simon Byamukama, senga bukera kumacha ne batugamba nti akasajja kafa k'Emagere tekakyassa nti mwamukubya amasasi nti Babula Itungo mufudde namwandu nti Suubi ow'emyaka 5 kitaawe amulesa mu nsi ku myaka 5 gwe Museveni yenayo omwana ow'emyaka 5 maama nnyabo senga bukeera kumacha ne batugamba nti Suubi agenda kukula nga talina kitaawe Suubi wa myaka 5 gyokka. Museveni abaana bonna bali mu myaka 3, 4, 2. Toyinayo mwana wa myaka 5 okujjako nga bamuzadde eggulo anti ozaalazaala gwe amanyi n'ebizibu. Neffe tuyambe senga okwata ku musajja waffe Kyagulanyi. Senga Kyagulanyi bakeera ku makya ne batugamba Kyagulanyi kawedde mu Uganda. Firimu ey'okubiri wetandikire yasoose yawedde. Firimu ey'okubiri wetugisumululira. Tejja kubako n'agyogerera. Mugenda kakasa nti Uganda yali yabakowadde. Mugenda kukakasa kye tuli senga batugamba nti akasajja mukanyize. Mugenda kukakasa bannayuganda nti nno okusirika tebaba basiru. Omanyi omuntu olumu bw'asirika omubala ng'omusiru. Mugenda kakasa nti n'emmundu ze mulina zijja kuba tezisobola 2,045,000. 80% tuli bavubuka. Omusajja atuwadde abadde atu-inspiringa. Omusajja atuwadde essuubi. Omusajja atuwadde okwekkiririzaamu. Omusajja atulaze mbu bisoboka. Omusajja atulaze nti osobola okuva wansi nga tolina ky'oli n'owalampa n'ofuuke ky'oli. Omusajja atuyambyeko mu buli mbeera yonna. Munyiga Kyagulanyi mulowooze munaasigala mu Uganda mulimba yababalidde ako kafu. Kafayo pulani nfera abort the mission immediately. Mbabuulira. Teri tanka zijja tuyimiriza. Teri masasi gajja tuyimiriza. Okujjako nga munadduka mu mayumba gammwe. Okujjako nga munadduka mu mayumba gammwe. Okujjako nga banyammwe banadduka ku byalo. Okujjako nga baganda bammwe banadduka ku byalo. Okujjako nga abaana bammwe mujja bakwepa. Tukimanyi mujja bakwata mubateeke private jets naye munnange. Embogo nga wagikubyemu ekituli embogo eba mbogo. Tubabuulira Kyagulanyi tagenda kwegatta ku bijja by'abajjajjaawe nga tannamera nvi mu mutwe. Musaaga ako kafu. Twabaleka Andrew Takome Kayiira mwamuziga.
Mwanyiga ba professor Mudola bani bonna mwabanyiga naye temugenda kunyiga Kyagulanyi. Temugenda kunyiga Kyagulanyi mwanyiga Lutaako Mekayira mwanyiga Kasirya Gwanga. Tetugenda kuddamu kuziika mu Buganda. Tetujja kuziika musajja oyo. Tetujja kubalekera mulimba ensi yaffe mwandigivudde. Mwandikoze buli kye mwandikoze naye omusajja waffe ne mumuleka nga mulamu si musango kwesimbako. Si musango bw'obanga wawangudde kiki kyotya. Lwaki oyagala omusajja omumize omusi omusajja muzzukulu wo mulamba. Kyagulanyi is a grandchild to you. It is such a big shame. It is such a big embarrassment that you choose to assassinate him. Why you didn't assassinate Mbabazi? Why you didn't assassinate Henry Tumukunde? Why you didn't assassinate Mugisha, Muntuyera, Muntu? Why you didn't assassinate him? Kari Kaihura had so many wrongs. He is wanted in the United States. He is on cases of brutality, beatings, killings. Why you didn't assassinate him? Is it because you are so scared of Baganda? Is it because you are so scared of anybody from any other tribe? Are you that scared? Are you that much of a coward? I thought you were strong. Dictators are always strong. You never triumph on someone and then want to kill them. If indeed you really won, why would you want to take down a young man, a very young man with a very promising future, just because the young man showed you that, yes, we can? Is it so embarrassing? Is it the shame you want to cover? You think when you kill him, you will get into our hearts? You think when you kill him, you will make us love you? Do you think that is what makes people love you? No. You got the wrong advisors and you are taking the wrong move. You got to go back on the drawing table and abort that mission immediately. Immediately. That mission is going to land you in trouble. I'm going to tell you. You got to listen very well. You have to listen. It's not worthy to do it. It is not worthy. It is not going to make you great. It's not going to make Ugandan people love you. It is not going to make grieving mothers who have lost their children because of the campaigns and what you did and prayer. It is not going to make them love you. But instead, it's going to make us much more wounded. It is very bad to attack a wounded snake. It is very bad to attack a wounded lion. You have wounded us, and now you think you want to wound us more. No, this time we shall react. This time we shall react. Finish him off, and we shall show you the next step. You will remember that you have been refugees in Uganda for 35 years. We shall not regret what we shall do. We love our president. We love our man. It is not a crime to support the opposition. It is not a crime to be a member of the National Unity Platform. If you are indeed a democratic president, you've been telling the whole world that you believe in democracy. You've been telling the whole world how you've been elected time and again. It's time you show us the kind of democracy you are. We want the whole world to know whether you were democratically elected or you've been a dictator hiding behind democracy. To every judge, to Simon Biamukama, in case they finish Kyagulanyi, you will, even planet Earth will be too small for you to hide. It's not a threat. It's facts, I'm telling you. It's not a crime. Simon Biamukama already announced you. What more do you want with Bobi Wine? What more do you want with the young man's life? How much more do you want to take away from him? You have imprisoned his friends. You have imprisoned his closest comrades. You have killed our children who were in the struggle, who were in the campaigns, on the campaign trail. Every day, Bobi Wine has been putting off a day to go and campaign, to go and bury someone from our campaigns. You have never gone on a barrier in the national NRM campaigns. But if you wound us more, let the message get clearer to you. Get this message. We are a young generation. We are 80%, and we are willing to avenge the death of our man. There is no excuse. There is no court of law that will stop us. There is no excuse you will give us. Just because somebody stands in an election and says, I'm going to versus you, it is not a crime. Everybody has a choice to stand for any position of office, of power.
It is not a crime. Kyagulanyi is more Ugandan than you. Kyagulanyi has a Ugandan birth certificate. Kyagulanyi has Ugandan grandparents. Kyagulanyi has Ugandan blood. You cannot even show us your birth certificate. You cannot even show us where your parents are buried. You cannot even show us where your grandparents are buried. And you want to take our child down. You want to take the child of the soil down. And you think it's worthy to do that. And you think you're going to walk away with murder. And you think you're going to walk away with it because you've been walking away with murdering other Ugandans. Not this time. Abort the mission. Abort the mission right away. It's not worthy. For every person who can get to you, for your advisors, let them tell you that is the most dangerous mission. You will not walk away with it. The Baganda do not forgive. The Ugandans do not forgive. The Basoga do not forgive. The Northerners, the Gulu, the Acholi, the Iteso, the Batoro, the Bachiga, the Bakonzo, they will not forgive. We as Ugandans will not forgive. It will be only a matter of time before we show you our true colors, before we show you who we are. Do not wound us more than you have wounded us. You have made us widows. We have buried our children. We have buried our sons. Isn't that enough for you? Haven't you sucked enough blood? How much more do you want from Ugandans? I'm calling upon my people to protect our president. It is your constitutional mandate to defend fellow Ugandans. And Kyagulanyi is a fellow Ugandan whose life is in danger at the moment. I am asking you to surround his house. We cannot get protection from the international community. The man has been under house arrest for over 4 days now. There is a young child in Kyagulanyi's house. And you can't imagine a man who says, a man who has a daughter who is a preacher in a church, Patience Ruabago, when are you going to tell your father that enough is enough? Which God do you pray to? There is a child in Bobi Wine's house. What crime did Bobi Wine do? And the Western world is watching us. You can watch us. But let me tell you, when you open the wrong door tonight, when you switch, you press the wrong switch, and the Western countries get you in and they protect you, we shall remind them that the time we needed protection for our man, they never appeared to protect Bobi Wine. Ugandans, it's up to us. It's our mandate to protect our president. Kyagulanyi yawayo omubiri, yayiwawo omwoyo, yayiwawo kaliyaye, yayiwawo buli kimu. But best of all, remember, he awoke you. He showed you that bisoboka. And that is the crime he committed. That is the crime. No dictator wants his people to awaken. Every dictator wants their people to continue sleeping. If Kyagulanyi will not become Martin Luther, no way. No way. He will not become Martin Luther. We are not going to let Kyagulanyi be our Martin Luther and be assassinated. Kyagulanyi has to die old like Nelson Mandela. But I want to tell you, if you wound us, you will remember you have been a refugee in Uganda for 35 years. Oh, the Banyarwanda. Oh, the Banyankola abali mu Uganda mbabulire mukuba amasimu gye mulina okugakuba. Muyinza okubiyita eby'obusago naye mujja kunoonya mugula ennyaanya nga temukyalabawo. Mujja kunoonya mugula obutungulu nga temukyalabawo. Ndowooza mulina musula mu State House, mwemuddeyo musambagale mwewaane. Mwena musula gy'asula. Aya basi. Kyagulanyi alina abaganda be. Omwana wa Kyagulanyi asembayo obutalina emyaka 5. Mu nnyumba zammwe temulimu mwana wa myaka 5. Mutuule muteeketeke, mwatugamba Kyagulanyi mumusibidde nti mumukuuma. Naye mwe muteesekesa olukwa olugjawo omusajja waffe nze mbabuulira. Mbabuulira mu mazima amalungi, tubabuulira nga bannayuganda nti tetugenda kutuula nga Kyagulanyi mumuzikizza. Ate temugenda kukola kudita, kuba muyinza okikola nga mwagala kuwamba eggwanga muliteekemu akacyankalano mumale muwambe. Tekijja kusoboka. Kudita temujja gikolera ku Kyagulanyi. Kudita temujja gikola kubanga tukimanyi. Muyinza okwagala muzikiza mumale muwambe, mugambe eggwanga lyaguddemu akasambago muwambe. Tekijja kusoboka. We are not going under military rule again. It is not going to happen. We want a civilian president. We want a president voted by the people for the people. The only thing that hurts you is that Kyagulanyi is the legitimate president. He is that we refuse to accept you
Kyagulanyi is our legitimate president. If indeed you are the legitimate president, why are you hunting down people with DR forms? Why didn't they announce the results district per district, polling station per polling station? What be abafu eno generation indala nnyo kuyiyo? Eno .com. Kyasa kyabiri mu kimu wava mu kyabiri yagala tulumba ne mu kyabiri mu kimu oyingira mu kyabiri mwa babiri. No, we will not let you get away with murder. We will not let you. If Uganda has to become Somalia, so let it be. If Uganda has to become Somalia, if you murder Kyagulanyi, let it be. For God and our country, that is our motto. We know, Tori Muna Uganda, for we are Ugandans, our blood, our DNA, our parents, we are Ugandans. That is who you are. We have nowhere to run to. Uganda is in our blood. Uganda is our home. Uganda is us, and we are Uganda. You cannot be feeling, I mean, how low must you put yourself down to want to bring such a shame on you? It is inevitable. I start thinking, really, sometimes I want to blame our parents who supported you. You lied to them, but you can't continue the lie. It is over. We are awake and we know, but we ask you for one thing. Do not bring any harm. Do not end Robert's life. Do not take it as a joke. For every Munyankole, for every Munyarwanda, ng'oli mu Uganda, mukuba amasimu gye mulina okugakuba, mubagambe bannange, mutuyambe tujja kubulwa tulya emmere senga omusajja mumuzikiza. Mukube amasimu tetubabuulira. Omusajja waffe tumwagala mulamu, omusajja waffe tumwagala akyassa, talina musango gwe yazza kwesimba kuba president. Ogwo si musango. That's not a crime. That is not a crime. That is not a crime. First of all, you have locked him in to the judiciary. Ekitongole ekiramuzi. Chief Justice Alfonso Owiny-Doro, you are responsible. There is a president-elect that is being held under illegal house arrest. And the Chief Justice of Uganda, who holds the law, who heads the law institution, the highest institution. I mean, the judiciary is supposed to be one of the most independent organs of the country. You are quiet. I don't know where in the Constitution it is written, Alfonso Owiny-Doro. Where in the Constitution is it written that somebody who runs for presidency should be put under illegal house arrest or any arrest? Barbara Itungo did not run for arrest. Why is Barbara under house arrest? Barbara did not run for presidency. She's just a wife to somebody who was elected. What crime has Barbara committed? What crime are those inside their household committed? What crimes have they committed just because they belong to Kyagulanyi's household? What crime did they commit? Tell us openly. Barbara Itungo is a citizen of Uganda, a Ugandan. What crime did she commit just because she's married to Robert Sentamu Kyagulanyi? What crime did she commit? Why is she under arrest? And to the international human rights organizations, it is time you show to us that you really fight for human rights. To all those people from the African Union, we saw your messages, but this is unacceptable. And to the Kenyan president, shame on you, Uhuru, for the congratulatory messages. And I want to remind you, Kenyan president, that if Moi had decided to become a dictator, you would never have become president today. But that is just a by the way. That is just a by the way. I don't want to get off track today. I don't want to get off track. I'm just saying Museveni ngambe chintu chimu. Wallahi nyiga akasajja kaffe. Nyiga akasajja kemagerako. Omulaba akasajja katunako kuffe. Munene kuffe. And let me tell you, Omutya. Kyagulanyi n'obula, much as he's small, much as he's medium height, you are so scared of Bobi Wine. Bobi Wine is the worst nightmare. When you go to sleep, I think you dream about Bobi Wine. You cannot rest. But remember, he's your grandchild. Why are you so scared? What scares you? You are all generals. Why are you so scared of just a simple man from the ghetto?
Is it because he has the will of the people? He has the favor of the people? And he has the vote of the people? We know you know the truth. Omanyi ekyavudde mu kulonda, tewali ky'otamanyi. Okimanyi bulungi ebyavudde mu kulonda. But that is not what integrity should say. That is not what you should do. At least respect yourself and let the man still live. At least do that. At least, much as you hate your enemies, sometimes you need to leave them alive. And that is a principle you should always carry. I don't know who sits in that state house and advises you. I don't know who sits. Is it your son? That one is a gone case. That is a total loss. That one is the case that I know. One day you wish you had Kyagulanyi as your son, but assassinating him is not the option. It is never the option. You might take his life, but being too greedy with power. You have become too greedy with power that you don't know when to stop. You don't know that certain actions you are doing are leading you a trench. You may think you are dying today, but you are leaving a problem for your children and your grandchildren, a mass problem. Nobody's going to say these words to your face because everybody's scared to tell you the truth. You will not leave a genocide in Uganda. It will not happen. It will follow you and your children wherever you go and your grandchildren, not on our sweet land. And on that note, I want to call upon every Ugandan, be vigilant tonight, be vigilant tomorrow, be vigilant the next day, be very vigilant. We need to keep Kyagulanyi alive. Whether he's the president-elect or not, first of all, as a human being, the basic right he has as a Ugandan is to remain alive. To the UPDF and to all security organs, the police, you took an oath to protect Ugandans and their property. When we say protect Ugandans, mean protect Ugandan lives. The men and women in uniform surrounding Kyagulanyi's house, if Bobi Wine is assassinated, you are going to be equally responsible. You've been telling us you're receiving orders from above. I'm going to tell you, when it happens, you got to tell us who is the above is. Your mandate is to keep that man alive. You are the reason the man cannot come out to see his people and to get food. To the World Food Program, Bobi Wine has no food. Find a way to distribute food to him. The most important fact tonight is that we want him to stay alive. You have no excuse if that man dies. You will have no excuse. To the MPs of National Unity Platform, I have a very clear message for you. Your commander, your boss, his life is in danger right now. Where are you? Muriwa. Muriwa. The second message I want to send to you. I have finished with the issue of Kyagulanyi. You have all got it. Because I want to rush away. Njagala kubuweereza eri ba MPs abayingide kadi ya no nga mwayingide parliament. Tubasindise mu parliament nga muli baana bato. Mutusuubizza bingi. Let me warn you. I'm one of the women who will use my mouth to put you down. Very well. Senga bukeera kumakya and you go in bed with the dictator. You see today Kyagulanyi's life is in danger. If at any one point you people wake up, nemugenda mubuliri kubanga you are blinded by money. We are warning you. Tetwagala mugambe, you told us after 2 years. We are telling you. And some of you are jubilating, forgetting that Robert's life is still in danger, forgetting that Bobi Wine's life is still in danger. There should not be any jubilations at this point until Bobi Wine is under house arrest. But if at any point you think about betraying National Unity Platform, when you have used our ticket, our blood, our sweat, our voices to campaign for you, I'm gonna need to breathe. We have used our voices to campaign for you, to fundraise for you. And when you reach inside Parliament and you betray National Unity Platform, you will see the Winnie Mandela of Uganda. You will see the Mkonto Wesizwe of Uganda. Do not be tempted to abandon the views of the people of Uganda. You represent Uganda. You do not go in a bed with the dictator. You will not walk away with it. Anyone standing on the National Unity Platform ticket, once we vote you, you are going to be noob for life. If you don't want, resign out of that office and go stand in another election.
We don't want any mistakes. Kuga mwabayimiridde kadi ya NUP mwabayise member of parliament. Senga mukeera kumacha ne mutulyamu olukwe. Senga mukeera kumacha ne mwefula and you go in bed with a dictator. Wallahi kye tunaabakola. Temunamu tukubya Museveni okumanya emyaka 3 mwe tujja kubeekubira. Mwezi gumu gubamala. Omwezi ogu mumubuuza bannamu abali mu parliament abamu bagamba mbu nente zijja kulonda baliwa tubakubere tubajjayo. So n'olwekyo mbabuulira olwaleero olunaku nomwandibadde muyimirira nga mwetoolodde ennyumba ya Kyagulanyi nga mwe musinga okubanja Kyagulanyi naye sinnabawulira abamu kumwe mukola messages za kwewaana zaaki mukama waffe ali mukomera kati y'ensonga eriwo nga temunnaba kujaganya nti mwayingidde parliament mukama wammwe ali mukomera naye sinnawulira abamu maloboozi gammwe nawuliddeko eddoboozi lya Segerenya Muhammad mukama wammwe ali mukomera mwe ba MP betwa abagendedde muwera amakusuka 50. Your voice should be, right now, all of you should be talking. We, the Wananchis who didn't even have positions, who don't have any positions we are vying for, we are the ones making the loudest noise and shouting harder. Where are you? Mwenna abesimbye ku bifo by'obukulembeze essaawa zino mwandibadde kampeni yammwe ne mugitambuza mwandibadde mwe musinga okuba drums nga mugamba Kyagulanyi aveeyo Kyagulanyi bamute Kyagulanyi kino abantu ba bulijjo bakikoze naye mwe abamu muli eyo abamu speech twaziwulidde nga tewali yadde kagambo kawaana ku Kyagulanyi mwe mwamaze okuyita omulimba tujja bajja mu parliament eno ffe tukubara bada basitayiro ne Museveni kyovola bati egitegera if we have to go kunoonya amateeka ne tugamba abantu ba constituency kunta tugenda funa kikatolubwama tubeere ne member of parliament katolubwama tubeere naye emyaka 5 tubonebone we shall find a way to impeach you if people of a certain constituency you find that omukulembeze gwe mwalonda tabakoledde tujja kuŋŋaanya emikono tugende mu kooti tukugguleko omusango we impeach you out we vote in another and let me tell you we Ugandans we can find any way to get out of in the 21st century we find any way to get you out of parliament tujja kuŋŋaanya emikono nga abali mu kitundu ekyo tugambe twalonda omubaka wa parliament nti yegundi amaze emyaka 3 tutalinya mu parliament temugenda tufuukira bajudisi 2 omukazi yagenda mu parliament okukiikira abantu be waabwe n'alinyenyenyi n'agenda e Bulaaya n'abeera ekyo ekisanja kiweddeko ng'akyafuna omusaala gwa parliament tateesa talina kyakola talina kyayamba abantu be no we shall have to go to courts of law nti non-active members of parliament how can we impeach them Musaga and we will send in someone active. This is hakuna mchezo. We want the dictator, we want all the morons. You are not going to parliament to sleep. You are going to parliament to be active. You are going to parliament to become our voices. If you ever be blinded by money and you follow the dictator, I myself, I will get on this video. I will come and bang you until mazokola we ekikose ekiwera. Ngamaliriza. Bana Uganda buli member wa NUP abesimbye kuwa kansala baseru nkuuma mwami mubiru ali ku LC5 waliwo mwami omulala Nsubuga yesimbye kuwa LC3 Nsubuga ono mwami abadde omusinga okulaba ku live buli kansala wa NUP mulonde abantu abanatukiikira so si abagenda okugenda okwebaka naddala abali mu Kampala district twagala bakansala abagenda okuteesa ebiteeso ebinaayamba abantu so si kusayininga allowance na misaala tetwagala tuddeyo nga mugenda kulwana ne Lord Mayor twagala mukwatagana ne Lord Mayor waffe gwe tunaaba tutaddeyo twagala mukiikire Museveni ekingo tutwambe Kampala leka mbabuulire Kampala saana kwaffe ne twagala tuweerezeeyo abasajja eŋŋwaŋŋuli tetwagala kuweereza abantu bagenda fuuka eri mutuuke ba corporate simanya nze ebyo sibikola seekalakasa simira wali kali ennyo kugenda okufuna gye weesimba ewalala mu nsonyi olulimi lwenkozesezza tetwagala abantu nti nze nasoma nnyo ebitabo I cannot do that si gwe atusinga okusoma abamu tulina twasoma tutuuka ne ku mwezi nze nakoma mu Pittu nayo Pittu nange yansoberawo we nakoma okumanya yali Pittu twagala muveeyo oba oyina ebitabo wava maka gavunanyizibwa tebitugasa ogenze kutukiikira Kyagulanyi yasuulawo ebyobugagga we n'asuulawo ebitiibwa we n'asuulawo amacati ge n'asuulawo buli kimu n'aterera mu layini n'arepresentinga abantu n'ayiga ekyokukola n'ayiga okwogera mu bantu n'ayiga buli kimu mwabakozesa tiketi ya mukama ffe lwaki temubiga ffe twazaalibwa tufugumanga bwe tufuguma kati twayiga. When the going gets tough, the tough must get going. We are sending you there not to become our bosses. We are still our servants, and we shall remind you. We shall bombard you if you wake up and change your minds at any point. Copy that in your heads. And to every woman, let this message go specifically to women holding the National Unity platform tickets.
Bwe muba mumanyi mugenda tuuka eri musiige lipstick musiige nja. We want tough women. Women tough like me. Women who can stand and talk. Women who can say the motion is not going to be moved. We are not going to allow that. That bill cannot go through, Madam Speaker or Mr. Speaker. You say for this and this and this. Debate like your life depends on it. Refuse any stupid bills. And do not, come back and always consult the people that sent you in those offices. Come back to the people. Come back to the ground. It is us, the people who have voted you in. It is on our blood. It is on our sweat. Ntuyo zaffe, musayi gwaffe, manyi gaffe, sente zaffe. Bannayuganda abali e Bulaaya baweereza ssente. Abadde bazituweereza nga wano e Uganda nga bannayuganda batuweereza ssente tukampeininge tubogerere batugulira airtime batugulira buli kimu. Wallahi mutuke mu parliament biwengewenge mwe mwefule simanya mwefule biwengewenge mwefulire bannayuganda mutandika tuyisako emmotoka nga mutukuba enfufu bwe mutukuba amazzi. Kubanga kati wafuse member parliament simanya wafuse gundi kansala ku LC5 simanya oli wa LC3 oyita ku bantu tokyabuza tujja bajjukiza abamu kufe tuli bafu nnyo nja kukoonako egaye gwe nze nakubira akalulu wali osula eri mu kigundi eri mu Kimombasa kati olaba oli waggulu nnyo kiki ekigenda maaso mu kanso bateesa ku biki mutuukeyo musayininga ebyapa bya Kampala mutunda abantu b'omu butale mwe mutubonyebonye mmwe babayite babagambe nti ekyapa kyawali abantu bewakiseka babalinze senga bukera kumakya ne babagambe ekitundu ekyasigalawo wakiseka bakitunze mmwe tubasindikayo mmwe kuba kansala mmwe tukusindikayo gwe kuba Lord Mayor twagala abantu ab'omu butale bonna ebyapa byabwe baleme okubitwala twagala zogolino abadde mu butale ali ku byapa by'omu Kampala yenna atereere n'ebitundu ebirala wonna gye tugenda okubasindika mu bibuga byonna oba mukono oba wa Temudeyo ne mwebaka ne mutuula bemu eno generation gye muliko eraba drones zaffe zibalaba buli wamu abamu mugenda kusooka kulowooza gula amamotoka gula amayimba tebitukwatako emmotoka is just it is basic mentality eyo mujjajjamu bananda batyanga avuga akamotoka kaseke mvuga akamotoka kabeisibye tubatumye okukola tubatumye kuweereza ggwanga tubatumye mugende n'omutima ogwakyagulanye omutima omwagulanye omutima ogumanya nti Uganda first you second oba you last. Uganda erina okuba nga yesooka kye tubatumye okukola. N'olwekyo mugende nga mumanyi mugenze kwoza omuliro kukuteeseza abantu omuliro gwe mutudde essaawa zino gwe twagala mbeere nagwo. Saagala nkusange nkubuuze kakati bateesa biki mu kanso nga tolina byennyonnyola. Saagala nkusange nkubuuze kakati bateesa biki mu parliament ng'omaze emyezi 3 tolinya mu parliament. Mweteeka lino nkubuuze lyayita litya ng'abantu tebamanyi nga nawe tonnyonnyola kubanga wafuuka MP. An MP is a servant of the people. Sigala oli mukozi and we are going to look for ways to impeach you. Senga mugendera kaadi ya NUP ne mmala ne mugamba musaze muzze mu NRM. We will find ways to impeach you. We are going to find the taker. We will find it. Nti bw'osala n'oveno nga wagendera kaadi ya kibira. It has to be drafted somewhere. It has to be drafted. So stupidity can stop. That is how you do. You use other people's cards and then you get in there and then you cross over to the dictator's side. It has to stop at a certain point. Mbagala nnyo bannayuganda. Njagala mutayipinge. One more last thing before I go. Because my time is almost up. The only way we need to show Museveni more that he's not the legitimate president of Uganda is by refusing to accept him as our president. Tumugani. This is hurting him. Let us show it to the international communities. Bannayuganda abali e Bulaaya mu kirage. Bwe bababuuza president w'eggwanga yani gamba ye Robert Sentamu Kyagulanyi. Delegitimize him before foreign embassies, before foreign countries, before foreign citizens. Tell them that the true legitimate leader of Uganda is Robert Sentamu Kyagulanyi. Congratulate your president. Stand tall with your head. Mumanyenti president wange Kyagulanyi. Echo kiruma Museveni. Chimuluma, he knows he cheated. And he knows Ugandans have refused to accept him. This is why even his celebrations are slow. And on that point, I wish to sign out, but I'm finishing saying this. Be on the alert. Mubere ku alert ku bulamu bwa president waffe. Mubere ku alert ku bulamu bwa mwami Kyagulanyi. Kubanga twagala okulanga omukulembeze waffe asigala mulamu. At all costs. Njagala okujjukiza bonna abagala okwetaba mu lukwe.
olw'okujjawo obulamu bwa Kyagulanyi nti temulaba ka Uganda nti kagazi kajja kufunda, temulaba Afrika ndi ngazi, ne Kenya tujja bafuna, ne Tanzania tujja kutuuka, buli wamu tujja kutuuka. Omusajja w'emagere ayina okusigala nga mulamu. Okwesimba ku bwa pulezidenti n'owangula si musango. It is not a crime. Bw'oba tewatta Mbabazi, tewatta Mugisha Muntu, tewatta Besigye, lwaki oyagala okutta Bobi Wine? It's a coward. It's only cowards who do that. Don't stoop so low. Don't stoop so low. At least have some integrity somewhere. Remain with a certain piece of class in you. Don't go that low. No way. Mbagala nnyo tusigale nga tulemeddeko. President waffe alina okusigala nga sa tulonde mayor, tulonde aba LC5 kubanga president waffe yeetaaga amatabi. Tubeetaaga amatabi. Ekibiina kyaffe kyongere okuggumira ku buli mutendera. Ku LC3 mulonde bakansala, ku LC5 mulonde bakansala, ku chairman b'amagombolola mulonde National Unity Platform. Bannaffe abamu bali mu makomera abo bemmenye. Mwami Nsubuga ali mu komera, Mubiru ow'Elubaga North ali mu komera. Tubalonde bagenda okuvaayo nga ekyabeebasiza mu komera bamaze okufuna ebifo byabwe. Tulonde abantu abanaatukiikirira, abanaasigaza eddoboozi ng'eryange bwe muliwulira. Tulonde abantu abanaasigala nga bamanyi nti omuntu antumye mu paalamenti ye mukama wange. Tulonde abantu abatamene mawaggali na biwawaatiro batuyiseeko emmotoka nga batukube enfuufu kubanga yafuuka MP, yafuuka meya, yafuuka ani, yafuuka kansana. Tulonde omuntu anaasigala ng'ali down to earth for the people, irrespective or despite the fact that afunye buli kimu. Kyagulanyi asigadde muntu w'abantu. Wadde ng'abadde n'ebyobugagga n'ebitiibwa byonna, abakulu b'amawanga gonna abasisinkanye, agenze mu mawanga gonna atambuddeyo, naye asigadde ali humble and for the people. This is why we still love Bobi Wine. The final message goes to abo bonna abeetegeka okutta Kyagulanyi. About the mission. Kankyogere mpola mpola. Mission mugisazeemu. Tewagenda kubaawo okuddita nga bwe mwagala okitegeka. Kuba tukimanyi mwagala kumugjawo, muteekewo okuddita, mwewambe. No. Buli generaali ng'oli mu magye, ng'oli musajja Muganda njagala okuwa obubaka buno ku lw'eggwanga lyange mwenva. Tekigasa kutta Kyagulanyi. Tuula kamwe bakatumba wamala. Mutuule mubuulirire omusajja wammwe gwe mulemezzaako. Ffe tuli baana bannayuganda, omusaayi gwaffe munnayuganda, temujja kutuga Kyagulanyi musigale mu Uganda nga mutaayaaya. Ate temujja kuwamba, temujja kukola kuddita kuba tukimanyi kye mwagala okukola. Temujja kikola, bannayuganda tetujja kikkiriza. That is the last nail in the coffin. That is the last spear to wound our buffalo. Kyagulanyi Mbogo. Mbogo. Embogo ebeera Mbogo. I sign out. Mbagala nnyo. Be vigilant. Continue with the struggle. Continue with the revolution. The dictator is in fear. Kyagulanyi must remain alive at all costs for God and our country. I'm Ugandan and I'm unapologetic about being a Ugandan. Uganda is me and I am Ugandan. And you who is out there, you are Ugandan. Fight for your country. Defend your vote. Defend your president. It is your ultimate right given to you by the Constitution of the Republic of Uganda. Mukama abakuume ekisinga bwe natukuumira omukulembeze waffe nga mulamu. I sign out. Thank you so much.